Good morning, friends. BSc 2, Semester 3, Paper number 5, Physical Chemistry. The topic is electrical conductivity, and today we are going to see applications of Collar's law. So, application number 1 we have already seen, that is the relation between ionic conductance, transport number, and ionic mobility at infinite dilution. Secondly, the degree of dissociation alpha. So application number 1 is here. What is the mathematical equation for application number 1? So lambda 0 plus is equal to lambda 0 into T0 plus lambda 0 minus is equal to lambda 0 into T0 minus. So this term indicates ionic conductance of positive ion at infinite dilution is the product of equivalent conductance at infinite dilution of an electrolyte and its transport number at infinite dilution. Similarly, ionic conductance of negative ion at infinite dilution is the product of equivalent conductance at infinite dilution of an electrolyte and its transport number of that of negative ion at infinite dilution. So that is the relation between ionic conductance, ionic mobility, and that of transport number. Application number 2, that is degree of dissociation. So how to calculate the degree of dissociation? So its equation is alpha is equal to lambda v divided by lambda 0. Lambda v, it indicates equivalent conductance at a particular dilation, 0.1, 1, 2, 3, 4, normal, whatever may be. And it is the ratio of equivalent conductance at a particular dilution to the equivalent conductance at infinite dilution. Similarly, degree of dissociation in case of molar conductance, lambda m, that is molar conductance at a particular dilation and molar conductance at the infinite dilution. So this is the application number 1, application number 2. Now this is the application number 3, determination of solubility and solubility product of sparingly soluble salt. So what do you mean by sparingly soluble salts? The salts which are least soluble in water called as sparingly soluble salt. म्हणजे असा सॉल्ट की तो वॉटरमध्ये कमीत कमी सोल्युबल आहे. म्हणजे काहीतरी एक वॉटर घेतलं बीकरमध्ये आणि त्यात काहीतरी क्वांटिटी ऑफ आपण स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्टची टाकली तर अगदी थोडासा पार्ट त्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व होतो, उरलेला त्याच्या तळाला जाऊन बसतो. अशांना स्पेरिंगली सोल्युबल म्हणतात. So least soluble in water, examples silver chloride, silver bromide, barium sulfate, etc. So these are called as sparingly soluble salt. So determination of solubility. So how to determine solubility of sparingly soluble salt and how to determine the solubility product of sparingly soluble salts. So solubility of AgCl in water is given by the equation. So you मस्ट नो दी इक्वेशन. तुम्ही इक्वेशन फक्त लक्षात ठेवायची आहे. समजा सिल्वर क्लोराईड आपण घेतला तर त्याची वॉटरमधली सोल्युबिलिटी जी आहे ती सोल्युबिलिटी आपण कशा पद्धतीनं बघायची. सो सोल्युबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द लेटर एक्स. एक्स ह्या लेटरनं ते आपण दाखवतो. एक्स इज इक्वल टू के AgCl डिवायडेड बाय लॅम्बडा 0 Ag प्लस प्लस लॅम्बडा 0 Cl मायनस. So K, it indicates specific conductance of silver chloride and lambda 0 Ag plus lambda 0 Ag Cl minus. So all the values you are known here. You can calculate the solubility of silver chloride in waters. In case of similarly, you choose the sparingly soluble salt AgBr. So K of AgBr divided by lambda of Ag plus plus lambda of Br minus. If you choose this barium sulfate, then X is equal to K of barium sulfate divided by lambda 0 of Ba plus plus lambda 0 of SO4 minus. So you know the value of specific conductance and the ionic conductance of both the ions in this electrolyte. You can easily calculate the solubility of AgCl in water. Now how to calculate the solubility product? So solubility product, so AgCl when dissociates it gives Ag plus plus Cl minus. So according to law of mass action, the solubility product Ksp, S it indicates solubility, P it indicates product. Ksp is equal to activity of Ag plus
into activity of Cl minus. So square bracket here indicates its activity. So if activity of Ag plus and activity of Cl minus is equal to x, म्हणजेच त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण म्हणतो, किंवा ह्या AgClमध्ये Agचं कॉन्सन्ट्रेशन आयनचं आणि Cl मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जर x असेल तर x मल्टिप्लाय बाय x, या दोन्हीची व्हॅल्यू x असतील तर KSP इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. म्हणजे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट काढताना ह्या सोल्युबिलिटी जे आपण काढतो त्याचा काय करायचं आहे, स्क्वेअर काढायचा आहे. किंवा ही जी सोल्युबिलिटी आहे ही सोल्युबिलिटी काढताना ह्या सोल्युबिलिटी प्रॉडक्टचा आपल्याला काय करावं लागेल, स्क्वेअर रूट घ्यावा लागेल. So how to determine the solubility? This is the solubility. X is equal to specific conductance of that electrolyte divided by ionic conductance of both the ions. It's a sum. And solubility product, this KSP is equal to square of solubility. So X is equal to square root of KSP. In this way we can calculate solubility and solubility product. So by taking one example here, if K of AgCl म्हणजे स्पेसिफिक कंडक्टन्स इथे सिल्वर क्लोराईडचा दिलेला आहे, इट्स व्हॅल्यू इज 1.802 इंटू 10⁻⁻⁴ S per meter. The value of lambda 0 Ag plus is given 61.92 into 10⁻⁴. Lambda 0 of Cl minus is given 76.34 into 10⁻⁴ S meter square per mole. So it is here. So in this example, K AgCl is given, lambda 0 Ag plus is given, lambda 0 Cl minus is given, and you have to calculate here solubility and solubility product. So our formula for solubility is determined by the letter X. X is equal to specific conductance of silver chloride divided by ionic conductance of silver ion and ionic conductance of Cl minus ion. So you take this sum here. So K of AgCl is given 1.802 into 10⁻⁴ divided by lambda 0 Ag plus, its value is given 61.92 into 10⁻⁴ plus sign here, lambda 0 of Cl minus is given 76.34 into 10⁻⁴. So if you solve this, the answer here becomes 1.303 into 10⁻⁵ mole per dm cube. So solubility of AgCl in water is 1.303 into 10⁻⁻⁵ mole per dm cube. म्हणजे एका लिटरमध्ये एवढं तुमचं सिल्वर क्लोराईड काय होऊ शकतं, सोल्युबल होऊ शकतं. लिस्ट सोल्युबल इथे 10⁻⁵ पॉवर आहे, म्हणजे ते किती लिस्ट असेल याची कल्पना करा. सो 1.303 इंटू 10⁻⁵ मोल्स, एवढे मोल्स एका लिटरमध्ये पर डी एम क्यूब हे सिल्वर क्लोराईडचे काय झालेले आहेत, सोल्युबल झालेले आहेत. आता सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट. सो सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट हिअर KSP इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर और फॉर्म्युला इज. सो व्हॅल्यू ऑफ एक्स यू हॅव calculated here 1.303 into 10⁻⁵. So take its square and the square becomes KSP is equal to 1.698 into 10⁻⁻10 मोल स्क्वेअर dm⁻⁻6. याचा आपण काय केला, स्क्वेअर केला म्हणून या युनिटचा आपण स्क्वेअर केलेला आहे. mol⁻2 dm⁻⁻6चा, तर याचा हा काय आलेला आहे, सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट. म्हणजे एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज दिल्या असता. तुम्हाला हे जर फॉर्म्युले माहीत असतील तर तुम्हाला सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट हे काय करू शकतात, काढता येऊ शकतात. परीक्षेला असं एखादं एक्झाम्पल येऊ शकतं. ह्या सिल्वर क्लोराईडऐवजी सिल्वर ब्रोमाइड वापरलं जाऊ शकतं, बेरियम सल्फेट वापरलं जाऊ शकतं. अशा पद्धतीनं तुम्ही सोल्युबिलिटी आणि सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट काढू शकता. हे दोन्ही फॉर्म्युले लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सोल्युबिलिटी एक्स इज इक्वल टू specific conductance of an electrolyte divided by ionic conductances of this electrolyte by taking its sum, and solubility product KSP is equal to square of solubility, that is x square. So how to determine by using Cauchy's law solubility and solubility product. Next application, that is application number 4, determination of ionic product of water. So you already know what is the ionic product of water, that is 1 into 10⁻⁴. So when water dissociates H2O, it gives H plus plus OH minus. So concentration of H plus is 10⁻⁷, concentration of OH minus is also 10⁻⁷, and it becomes 10⁻⁷ into 10⁻⁷, that is equal to 10⁻14.
So 1 into 10 raised to minus 14 is the ionic product of water. So by using Collat's law, how to determine the ionic product of water? So here H2O, this H2O dissociates at H plus OH minus. By applying law of mass action, ionic product of water determined by the letter Kw, concentration of H plus ions, concentration of OH minus ions. So its multiplication. So square bracket here indicates the concentration. Now here the values are given. Specific conductance of pure water is given. K, it indicates specific conductance, you already know. So specific conductance of water, pure water is given 5.54 into 10 raised to minus 4. S indicates Simon per meter. But by Collat's law, lambda 0 H2O, म्हणजे equivalent conductance at infinite dilution of water is equal to sum of the ionic conductance of that ions in that electrolyte. Collat's law आपल्याला माहिती आहे. So H2O breaks lambda 0 H plus lambda 0 OH minus. So its value given, lambda 0 H plus ची value दिलेली आहे 349.8 into 10 raised to minus 4 plus sign here. Lambda 0 of OH minus दिलेलं आहे 198 into 10 raised to minus 4. ह्या दोन्ही व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत आणि ह्याच्यावरून आपण यांची बेरीज केलेली आहे. 10 raised to minus 4 हा फॅक्टर कॉमन आहे, बाहेर काढलेला आहे आणि याची आणि याची बेरीज केलेली आहे. सो इट बिकम्स 547.82 into 10 raised to minus 4 S meter square per mole. So that is the unit. So you know the value of K of H2O, that is specific conductance of water. You also know the value of lambda 0 of H2O, that is equivalent conductance at infinite dilution of water molecule. Now, what is the equation here? Equation assume केलेला आहे 547.82 into 10 raised to minus 4 म्हणजे इथली व्हॅल्यू दिलेलं आहे. म्हणजे इन्फायनाईट डायल्युशनला वॉटरचं हे जे आपण काय काढलेलं आहे इक्वॅलंट कंडक्टन्स त्याची व्हॅल्यू घेतलेली आहे. इट गिव्ज 1 मोल ऑफ H प्लस अँड OH मायनस आयन्स. इथं वॉटरचा 1 मोल डिसोसिएट झालेला आहे. तर ही इक्वॅलंट कंडक्टन्सची व्हॅल्यू एवढे पर मोल S मीटर स्क्वेअर पर मोल, हे 1 मोल आपल्याला H प्लस आणि OH मायनस आयनचे देतात. तर आपल्याकडं 5.54 into 10 raised to minus 6 S per meter एवढे मोल्स आपल्याकडं आहेत. एवढे मोल हे त्रैराशिक आहे, हे स्टँडर्ड आहे. एवढे मोल्स H प्लस OH आयन्स 1 मोल देतात. आणि तर आपल्याकडे जे स्पेसिफिक कंडक्टन्स दिलेलं आहे ते स्पेसिफिक कंडक्टन्सची व्हॅल्यू किती मोल आपल्याला देऊ शकेल. म्हणजे धिस डिवायडेड बाय धिस मल्टिप्लाय बाय धिस डिवायडेड बाय धिस, म्हणजे यानं याला भागलं पाहिजे. 5.54 into 10 raised to minus 6 divided by 5.478.82 into 10 raised to minus 4 आणि ह्याची व्हॅल्यू येते 1.011 into 10 raised to minus 4 मोल पर मीटर क्यूब. तर मीटर क्यूबचे DM क्यूब केले किती झाले 10 raised to minus 7 DM क्यूब. सो 1.011 into 10 raised to minus मोल पर DM क्यूब. तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इज इक्वल टू ह्या सोल्युशनमध्ये किती आलं 1.011 into 10 raised to minus 7. सिमिलरली कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH आयन्स, H प्लस आयन्स आणि OH मायनस आयन्स कॉन्सन्ट्रेशन एकच असतं, कारण वॉटर हे काय न्यूट्रल असतं. म्हणजे H आयन्सचं जेवढे आपल्याला इथं मोल पर DM क्यूब मिळाले तेवढेच OH आयन्स हे त्यामध्ये असणार आहेत. तर आपण इथं KW इज इक्वल टू H प्लस आयन्स OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशनचा प्रॉडक्ट घेतलेला आहे. तर याचं आन्सर आपल्याला मिळालेलं आहे 1.011 into 10 raised to minus 7 आणि याचं मिळालेलं आहे तेवढंच 1.011 into 10 raised to minus 7. सो आयनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर KW इज इक्वल टू 1.02 into 10 raised to minus 7, म्हणजे इट इज नियरली इक्वल टू 1. आणि 1 आपण काय करतो धरतो किंवा इथं धरत नाही प्रॉडक्ट असेल तर KW इज इक्वल टू 10 raised to minus 14 मोल स्क्वेअर DM raised to minus 6. कारण H प्लस आयन OH मायनस आयन्स परत इथं युनिटचं सुद्धा काय आलं मल्टिप्लिकेशन आलं. म्हणून आयनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर KW इज इक्वल टू 10 raised to minus 14 1 into 10 raised to minus 14. म्हणजेच कोल्लारचेस लॉ इथं ह्या आपण काय केला वापरला आणि ह्या कोल्लारचेस लॉ वापरून आयनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर आपण कशा पद्धतीने काढतो हे बघितलेलं आहे. तर 4 ॲप्लिकेशन्स आपले झालेले आहेत. पहिलं ॲप्लिकेशन रिलेशन बिटवीन आयनिक कंडक्टन्स, आयनिक मोबिलिटी अँड ट्रान्सपोर्ट नंबर. सेकंड ॲप्लिकेशन आपण बघितलं डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन.
थर्ड ॲप्लिकेशन आपण बघितलं डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हाऊ टू कॅल्क्युलेट दॅट. अँड दी ॲप्लिकेशन नंबर 4 दॅट इज डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर. 4 ॲप्लिकेशन्स आपण बघितलेले आहेत. पुढची 2 ॲप्लिकेशन्स आपण पुढं बघणार आहोत. तर घरी राहा, सॅनिटायझरचा वापर करा, सोशल डिस्टन्सचा पालन करा. कोरोनाची साथ बऱ्यापैकी गेलेली आहे, निवळलेली आहे. तरीसुद्धा सुरक्षित राहा. सर्वांना सांगा. धन्यवाद.